Sie stiesen Sie gult zum die Treppe hinunter, and lachten über Sie, als were Sie nix. Sie wussten jedoch nichts, dass Sie vom Militär ausgebildet worden war, and dass dieser Moment ihr Leben für immer verändern wird. Sophie war eine unaufgelegte Jungfrau, die in ihrer Nachbarschaft oft ignoriert wurde. Sie hat eine Vergangenheit, die nur wenig kannten. Mehrere Jahre in der Armee, wo Sie gelernt hat zu kämpfen, Gesicht von Widrigkeiten zu bestehen und niemals aufzugeben. Doch seit Sie in das Zivilleben zurückgekehrt war, versucht Sie, dies Vergangenheit hinter sich zu lassen, bis zu jenem Schicksalhaften Tag, an dem als auf den Kopf gestellt wurde. Sophie hat sich immer in einfaches Leben gewünscht, weit weg von dem Chaos und der Glut, die Sie ihr let hat. Nach Jahren in der Armee, in denen Sie gelernt hat, zu kämpfen, sich zu schätzen und selbst im Angesicht des Schlimmsten stark zu bleiben, hat Sie beschlossen, ihre Existenz fernab von all dem neu aufzubauen. Sie war gerade in einer kleinen Wohnung in einem beliebten Viertel gezogen und hofft, endlich in wenig Ruhe zu finden, studieren zu können und von einer besseren Zukunft zu träumen. Doch die Realität sollte Sie schnell einholen. Gleich nach ihrer Ankunft stieß Sophie auf die Hürde des Viertels. Ein Gruppe arroganter und guttiger Jugendlicher herrscht über das Gebiet. Sie konnten anders artiget nichts ertragen, wie allem nichts, wenn dies von einer diskreten und zirkeltenden jungen Schwarzen verkörpert wurde. Sie hielten Sie für ein Zielscheibe, einen idealen Prügelknaben. Tag für Tag muss Sophie ihr Provokationen über sie ergehen lassen, wirklich Blick, hinter ihrem Rücken geflüstert Beleidigungen, Schritt hinter ihr in den dunklen Gängen. Sie ließ es über sie ergehen, ohne zu antworten, denn Sie wusste, dass eine direkte Konfrontation mit ihnen die Dinge nur noch schlimmer machen wird. Doch dieses Schweigen gritt ihr Arroganz, eins abends explodierte die Situation. Als Sie nach einem langen Tag allein nach Haus kam, folgten ihr dieselben Schüler bis zum Eingang ihres Wohnhauses. Ohne Vorwarnung umzingelten Sie, bedrohten Sie und lachten über ihr scheinbar Schwach. Dann stießen Sie in einer brutalen, kalkulierten Aktion gult zum die Treppe hinunter. Sophie stürzt, ihr Knie schlugen auf die Stufen, ihr Körper war von der Wucht des Sturzes gezeichnet. Was die Jugendlichen nichts wussten, war, dass Sophie kein gewöhnliches Opfer war. Sie war von der Armee ausgebildet worden, hat sich viel gefährlicheren Situationen und viel furchterregenden Gegnern gestellt. Der Schock war nichts nur körperlich, weckt auch eine Kraft in ihr, die Sie lange unterdrückt hat. Sie spürt, wie ihr schneller schlug, ihr Atem schneller wurde und ihr wie ihn in ihres fewer aufladert. Sie konnte nichts länger schweigen. Dieser Moment musste ihn wenn der Punkt sein, ihn in der täglichen Demütigungen. Sie stand langsam auf, jede Bügung kalkuliert, jeder Blick auf die gerichtet, die Sie angegriffen hatten. Sie siegt ihnen, dass Sie einen schweren Fehler gemacht hatten. Diesmal war Sie diejenige, die Zügel in der Hand hielt. Der Schmerz in ihrem Körper, die Angst, die Sie heitlich kennen, verwandelt Sie in Kraft. Sie wird nichts mehr nur überleben. Sie wird kämpfen. Für sich selbst, für ihr Wort, nie wieder zum Gejagten zu werden. In diesem Viertel, in dem Gult ein Norm zu sein schien, wird Sophie beweisen, dass stark nichts nur in Muskeln gemessen werden kann, sondern in Mut und Willenskraft. Sie wusste, dass die nächsten Tage schwierig werden, dass der Stillkrieg, der gerade begonnen hat, als verändern wird, nichts nur für Sie, sondern für all in ihrer Umgebung. Sie war nichts mehr die schüchterne Frau, von der dies Menschen glaubten, dass Sie easier catchen kennt. Sie war bereit, ihren Platz wieder einzunehmen und ihre Existenz zu respektieren. Und nichts und niemand wird Sie aufhalten. Nach dieser schmerzhaften Nacht was Sophie, dass sie Charles verändert hat. Sie konnte die ständige Bedrohung, die auf ihr lastet, nichts mehr ignorieren. Jeden Morgen spürt Sie das Gewicht des Blicks der anderen, der manchmal schwer von Verurteilung,
oft aber auch von Hasgeprick war. Doch hinter dieser sehr Brecklichen Fassade schafft Sophie aus ihrer militarischen Ausbildung die Kraft, nichts zu versagen. Sie erinnerte sich an die endlosen Stunden des Trainings, die Disziplin, die Strenge und die Kämpfe, die sie auf weitaus fein literem Terrain ausgefochten hat. Hier wars war kein Krieg, aber für sie wurde jeder Tag zu einem stillen Kampf ihr Überleben und ihren Respekt. Sie beschloss, nix länger das zum Opfer dieser Angreifer zu sein. Aber sie wusste auch, dass ein Antwort mit blinder Guld bedeuten würde, sich auf ihr Niveau herabzulassen. Sie wollte etwas anders, einen Sieg, der nix nur körperlich, sondern auch moralisch sein würde. Sophie begann, ihr Fein zu beobachten und ihr Dynamik zu verstehen. Dies jungen Rüppel waren in Wirklichkeit selbst in einem Kreis aus Angst, Unwissenheit und Hoffnungslosigkeit gefangen. Einige waren mit Guld aufgewachsen, andere versuchten nur, sich durchzusetzen, ihr eigenen Schwachen zu verbergen. Sie verstand, dass ihr Match eben so sehr aus ihrer Einschüchterung wie aus dem Schweigen der anderen resultiert. Da beschloss Sophie, strategisch zu handeln. Sie nahm wieder Kontakt zu ihrem ehemaligen Militärausbilder auf, einer Vaterfigur, die sie immer unterstützt hat. Gemeinsam entwickelten sie einen Plan, wie sie die Kontrolle über ihr Umgebung zurückgewinnen konnte, ohne einen offenen Krieg zu beginnen, der als sie herum sehr streng kennt. In den nächsten Tagen ändert Sophie ihre Einstellung. Sie wurde selbstbewusster und sicherer in ihren Bewegungen. Sie war nix mehr das Ziel, sondern eine Kraft, mit der man rechnen muss. Sie intensivierte ihr körperliches Training im Fitnessstudio in der Nachbarschaft und nutzte jede Freeminute, ihre Kampftechniken zu verbessern und ihre Ausdauer zu stärken. Aber sie arbeitet auch in sich selbst, lernt, ihre Emotionen zu beherrschen und ihr Wut in konstruktive Energie umzuwandeln. Sie wollte zeigen, dass man stark sein kann, ohne seine Menschlichkeit zu verlieren. Eines Nachmittags, als sie auf dem Weg nach Haus war, hört sie Czerny ein Gruppe von Teenagern. Doch dieses Mal spürten sie Einwilderung. Sophie sinkt nix den Kopf und wich nix zurück. Sie start sie ruhig und entschlossen an. Einer von ihnen versucht, sie zu provisieren, aber sie antwortet mit einer Selbstsicherheit, die an Wissenden während sichert. Sie spricht zu ihnen, ohne zu schreien oder zu beleidigen, und erklärt ihnen, dass sie keinen Krieg will, sich aber nie wieder auf der Nase herumtanzen lassen wird. Ihr Ried war fest und ruhig und überrascht ihr Gegner. An diesem Tag guen sie ihn wenig Respekt, aber auch den dumpfen Hass derjenigen, die stark als Bedrohung sahen. Sophie wurde klar, dass der Kampf nix nur körperlich sein wird. Sie muss sich auch mit Vorurteilen, Voreingenommen blicken und Stereotypen auseinandersetzen, die jede Person in ein bestens Bild presten. Sie wurde zum Vorbild für einige Nachbarn, zur Inspiration für junge Mädchen in der Nachbarschaft, die in ihr eine Frau sahen, die Ketten der Angst und der Resignation springen konnte. Dies verstärkt jedoch auch die Spannungen. Einige Nachbarn waren misstrauisch, und feindselig, weil sie befürchteten, dass dieser Kampf in ihrem Viertel Jürger bringen würde. Trotz allem zog sich Sophie nix zurück. Sie engagierte sich in der Gemeinde, nahmen lokalen Treffen teil und versucht, ein Bruch zwischen den Einwohnern und den Jugendlichen in Schwierigkeiten zu bauen. Sie nutzte ihr in der Armee werbenden Führungsqualitäten, Menschen zu Semenzfren, zu motivieren und positive Änderungen herbeizuführen. Doch hinter ihrer KBM Fassade trug sie ein schwer Last, die Erinnerung in die Nacht, in der sie fast alles verloren hat. Jede Narbe auf ihrem Körper erinnerte in die Zerbrechlichkeit des Lebens und in die Notwendigkeit, nix nur für sich selbst zu kämpfen, sondern für alle, die nix die Kraft dazu hatten. Die Zeitverging und die Sugar begannen zu spüren, dass sie nix mehr als unter Kontrolle hatten. Sophie war dank ihrer Belastbarkeit, Intelligenz und Entschlossenheit zu einem Symbol des Widerstands und der Hoffnung geworden. Sie hat es geschafft,
das Kriftever Hiltnies Umzukeren. Nix durch Vermehrt Gould. Sondern in dem sie Word and ihren Mutterschätzt. Dieser Stillkampf, der Lebenheit sehr streng kennen, hat neuen Schwung in ein Gemeinschaft hervorgebracht, die bereit war, sich wieder zu erheben. Doch Sophies Geschichte dürft hier nicht enden. Der nächste Schritt wird der schwierigste sein. Angesichts der wachsenden Bedrohung und der immer Gould Tigern Provokationen wird es eine Entscheidung treffen müssen. Im Schatten bleiben, allein weiterkämpfen oder endlich ihren Feinden offen entgegentreten und die Stärke, die sie seit Jeher in sich trug, ins Tageslicht bringen. Der entscheidende Moment rücken her, und mit das End eines Schmers aften Kapitals und der Beginn einer Wiedergeburt. Der Schicksalhaft Tag kam schneller als erwartet. Sophie spürt dies Spanning in der Luft seit mehreren Tagen, ein alarmierendes Kribbeln, das es nie wirklich verlieh. Sie wusste, dass die Sugar wiederkommen würden, entschlossener als je zuvor. Sie für ihren Widerstand buhen zu lassen, doch dieses Mal war sie nicht allein. Die Gemeinde verstand nach und nach, dass Sophies Kampf auch ihr Kampf war, und einige Nachbarn, die bis dahin geschwiegen hatten, begannen, ihr die Hand zu reichen. Dies wachsende Unterstützung war für Sophie ein unerschafflich Energical. Tief in ihrem Inneren spürt sie, dass es in der Zeit war, als zu undern und die Spiral aus Guld und Angst zu binden. An diesem Abend, als die Sonne hinter den grauen Gebäuden unterging, war Sophie auf dem Weg nach Haus. Sie ging die Treppe entlang, die der Schauplatz ihrer Demütigung gewesen war, ein Ort, der mit bitteren Erinnerungen behaftet war. Plötzlich taucht eine Gestalt in den Schatten auf, ein Gruppe von Jugendlichen, unterstützt von einigen Komplizen, stellt sich ihr in den Weg. Sie waren zahlreicher, aggressiver und ihr Blick verrieten ein dumpfes Wut. Einer von ihnen stieß eine Beleidigung aus, aber Sophie blieb unbeweglich und wich nichts zurück. Ihr Blick war hart, aber ruhig, ein stilles Versprechen, dass dieses Mal das Spiel anders verlaufen wird. Die ersten Wort, die gewechselt wurden, waren Provokationen, Konverhalte Drohungen, aber Sophie wusste, dass Reden nicht ausreichen wird. Sie, das Handeln, das Zeigen, was die Angst immer verhindert hat, die Kriegerin, die in ihr verborgen war. Langsam nahm sie ein Kampfbereithaltung ein, ihr Muskeln waren bereit, ihr Geist durch jahrelanges Hartstraining geschärft. Sie versig nichts zu fliehen oder zu betteln. Sie war bereit, sich zu verteidigen, bereit, sich das zurückzuholen, was ihr Gehalt, ihr Wort, ihren Raum, ihr Leben. Der Kampf brach aus, brutal und schnell. Sophie, which dank ihrer militärischen Ausbildung den ersten Angriffen mit einer fast abenteuerlichen Präzision aus, die Beuging war kalkuliert, die just ein Lektion in Sachenmeisterschaft. Es gelang ihr, ihren Hauptgegner blitzschnell zu entwaffnen, bevor sie die anderen mit furchterregender Effizienz außer Gefecht setzte. Sie war nichts von sinnloser Guld getrieben, sondern von dem festen Willen, dies Aggression zu binden. Ihr Körper wurde zu einem Schutzschild, ihr Mut zu einem Bulwark gegen die Angst. Sie herum wurde es still. Die Nachbarn, die durch den Lärm aufmerksam geworden waren, hatten sich versammelt und beobachten fassungslos das unerwartete Schauspiel. Sie sahen eine Frau, die sich nichts unterkriegen lassen wollte, die jeden Schlag in neue Kraft umwandelt. Dieser Moment markierte einen Wendepunkt. Sophie war nichts mehr nur ein Opfer, sondern ein Figur der Resilienz, ein Quell der Inspiration. An diesem Abend hat sie mehr als nur einen körperlichen Kampf gewonnen. Sie hat Respekt, Anerkennung und vor allem inneren Frieden erlangt. Doch der Sieg wurde nichts nur in den Schulgen gemessen. Was am meisten Eindruck macht, war die Reaktion der Angreifer selbst, demütigt und unfähig zu verstehen, wie eine einzelne Frau den Spieß umdrehen konnte. Ergriffen sie die Flucht und hinterliegen ein Gefühl neuer Angst. Sophie sah ihnen nach, wie sie sich entfernten, und war sich bewusst, dass dieser Kampf erst der Anfang war. Sie wusste, dass der Weg zum Frieden lang sein wird, aber sie war bereit,
In zu gehen, einen Schritt nach dem anderen. Am nächsten Tag verbreiteten sich die Nachrichten schnell in der Nachbarschaft. Sophie's Geschichte matcht in den sozialen Netzwerken die Rund und wurde von stonnenden Augen zogen weitergetragen. Von allen Seiten flossen Unterstützung Botschaften ein, die als einiglichen Frau ein Symbol für Mut machten. Jungmädchen aus der Nachbarschaft, die bis dahin zagerten, sich zu behaupten, sahen in ihr ein Vorbild. Sie hat ein unsichtbar Mauer der Angst und des Schweigens durchbrochen und damit den Weg für ein stärker und gehend Gemeinschaft geebnet. Sophie hingegen war nicht auf der Suche nach Ruhm, für sie war dieser Kampf ein notwendiger Schritt, aber nicht das Ende. Sie setzte ihre Arbeit im Verborgenen fort und half denen, die sie darum kämpften, wieder auf die Beine zu kommen. Jeden Tag erinnerte sie sich daran, warum sie gekämpft hat, den Genigen, die ihr Stimme noch nichts gefunden hatten, ein besser Zukunft zu ermöglichen. Diese Erfahrung hat sie verwundert und gestärkt, aber auch demütiger gemacht angesichts der Herausforderung, die noch vor ihr lagen. Die Nachricht von Sophies Auseinandersetzung verbreitet sich schnell in der gesamten Nachbarschaft und bald auch darüber hinaus. Die zunächst ungläubigen Anwohner begannen, in ihr mehr als nur ein Nachbarn zu sehen. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit liegen eine Gemeinschaft aufhorchen, die angesichts von Ungerechtigkeit aufschweight. Gespräche in Cafés, Aufmerkten und sogar in Schulen drehten sich ihr Geschichte und erweckten ein Gefühl des kollektiven Stolzes. Augen zogen berichteten detailliert, wie Sophie ihr Angst und Stärke verwandelt hat, wie sie sich denen entgegenstellt, die sie ihre Edrigen wollten. Wir sahen in ihrem Kampf ein Symbol für den Widerstand gegen Unterdrückung und Gewalt. Die sozialen Netzwerke verstärkten dies wohl noch. Videos und Berichte wurden tausendfach geteilt und erzeugten ein Schockwelle, die weit über die Mauern des Virtuals hinausging. Für einige war dies Enthaltung auch ein Offerdring, aber Vorurteil und oftmals banale sie die Gewalt nachzudenken. Sophie wurde zu einem Beispiel, nicht nur für Tapferkeit, sondern auch für Hoffnung. Sie siegt, dass die Menschenwürde niemals missachtet werden darf und dass jeder den Lauf der Dinge ändern kann, selbst wenn alles verloren scheint. Die Stadt selbst schien zu erwachen, inspiriert von dieser Frau, die es gewagt hat, Nein zu sagen. Es entstanden Gemeinschaftsinitiations am Schutz der Schwachsten und zur Förderung von Respekt und Solidarität. Sophie wurde trotz ihrer natürlichen Diskretion eingeladen, in Schulen und wir einen zu sprechen und ihre Erfahrungen weiterzugeben, Ende zu ermutigen, ihr Innerstärke zu finden. In der Still ihrer Gedanken erkennt Sophie, dass ihr persönlicher Kampf ein Still Illusion ausgelöst hat. Sie war nichts mehr allein. Ihr Stimme, getragen von der Stimme tausender anderer, halt nun als Ruf nach Gerechtigkeit, Frieden und kollektiver Resilienz weiter. Dies Enthaltung verwandelt ihr Geschichte in ein stark Botschaft der Hoffnung für eine ganze Generation. Angesichts der erschütternden Reaktion der Stadt war Sophie zutiefst bewegt. Was als schmerzhafte Konfrontation begonnen hat sich in ein Mitgefühl Bügung der Solidarität und Hoffnung verwandelt. Sie begriff, dass ihr Stärke, die sie lange Zeit hinter einer unaufliegenden Fassade verborgen hat, weit mehr als nur ihr unmittelbar Umgebung inspiriert hat. Ihr Mut hat ein kollektives Bewusstsein geweckt und jeden, das sie gebracht, sich gegen Ungerechtigkeit zu erheben und die Menschenwürde zu verteidigen. Dies Geschichte war nichts mehr nur eine einfache Konfrontation, sondern ein Symbol für Resilienz und Innerstärke. Sophie hat in dieser Episode nichts nur physisch Barrieren durchbrochen, sondern auch die unsichtbaren Barrieren des Vorurteils und der Angst. Ihre Erfahrung zeigt, dass es selbst in den dunkelsten Momenten möglich ist, aus sich selbst ungehend Kraft zu schöpfen, den Lauf der Dinge umzukehren. Sophies Weg wurde verwilder Inspiration und erinnerte daran, dass Match nicht in Gewalt liegt, sondern in der Fähigkeit, aufrecht zu bleiben, für das Richtige einzutreten und nach jedem Sturz wieder aufzustehen. Sie hat die Selbstwahrnehmung der Gemeinschaft verändert, aber auch die Vorstellung davon, was es bedeutet, im Angesicht von Widrigkeiten stark zu sein.
Dies geschieht halt nach hut nach aus in Aufruf. Die Stück eins Menschen niemals zu unterschätzen, selbst wenn letztlich erscheint. Sophie ist Leben Beweis davor, dass jeder persönlich Kampf, wenn mit Mut und integrit geführt wird, ein tief und dauerhaft Veränderung auslösen kann. Durch ihre Zählung wird deutlich, das Wort, Respekt und Gerechtigkeit nicht nur Wort sind, sondern Wort, die es jeden Tag unter allen Umständen zu verteidigen gilt. Sophie hat gesagt, dass es jenseits von Gold und Verletzungen immer ähnlich gibt, das bereit ist, eingesendet zu werden, ein Stimme, die bereit ist, sich zu erheben, und ein Herz, das bereit ist, für ein besser Zukunft zu kämpfen, abonnieren, nichts zu verpassen. Hinterlass ein Like, wenn dich dies Geschichte berührt hat, und lass uns in den Kommentaren wissen, von wo aus du uns beobachtest.